A gente passa por essas situações no treino, na academia, então tá um pouquinho acostumado, a gente essa pressão aí, tinha um gosto de sangue na boca, né, na verdade, e quando chegar aí dentro do cage, a gente passar por isso e saber suportar. We go through this doing training many times, and you have to get used to that type of pressure. I get used to feeling the taste of my own blood in my mouth, and we do that in training. So when we go into the cage, we can go through it without problems like this. Não mostrei o que eu treinei, eu não usei o que eu treinei, mas graças a Deus eu saí com essa finalização, uma coisa que eu treino desde de muitos anos, eu faixa preta de jiu-jitsu e sempre que eu estiver em zona de perigo eu vou correr atrás do meu jiu-jitsu e vou tentar finalizar sempre. Well, it happens a lot that when I'm calm before the fight, I fight badly. And today was one of those days that I was very calm and serene before the fight, and I felt like I fought badly. That's why I'm not so happy right now, is because I'm a little upset with myself that I didn't show everything that I trained. But thank God I got there and I got into a point where I could use my jiu-jitsu, and that's what I do when I get people down to the ground. Ficou tanto não, mas senti um pouco, né? Ficou um pouco ali tonto na hora, mas deu para recuperar logo e voltar. I felt it, I got a little bit dizzy at that moment, but I felt like I could recover and it worked out well. No Brasil as equipes são um pouco desunidas, né? Eu acho que falta mais união, somente a gente que é do norte tem mais atletas de ponta lá no norte do Brasil, mas falta mais a união da galera para a gente formar um time grande e a gente luta qualquer fora do mundo. Okay. I feel like MMA in Brazil right now, the teams are not very close to each other, they're not very united, and there's people from north of Brazil like me that are very good fighters, but they can't really show their their talents because many of the teams are not united. I feel like the teams need to unite more and work together so then we can beat anyone around the world. Nessa luta? Senti um pouco aí na hora do início ali da luta, eu senti meu joelho, deu uma travada nele, aí deu uma diminuída no ritmo também. Yeah, I felt my knee in the beginning of the fight. It felt shudder a little bit down, but I just moved through and it worked out. Sim, com certeza. Sabe que meus coaches estavam gritando para mim não parar, ficar ali movimentando ali para não parar a luta e eu fiz isso. Yeah, I felt it that he might stop. Every time I heard his voice, saying something, I moved so I could, avoid the stoppage.